Hello, everyone. Welcome to our part 3 to the Jewish problem. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta tercera parte del problema de los judíos. And today we will concentrate on the Jews and the law of karma. Y hoy nos vamos a concentrar en el tema de los judíos y la ley del karma. Let's have a very quick recap of the rays of the Jews. Vamos a hacer una breve recapitulación de los rayos de los judíos, just so that we can understand where they are at a lot better. y de esta manera podemos entender esto mucho mejor. The personality ray of the Jewish people is the third ray. El rayo de la personalidad, el rayo de la forma material del pueblo judío, es el tercer rayo, while their soul ray is on the first ray. mientras que el rayo del alma es el primero. So their sun sign is Capricorn, which transmits ray 1, ray 3, ray 5, and ray 7. Y su signo astrológico es Capricornio, que transmite el rayo 1, 3, 5 y 7. And their ascendant is Virgo, transmitting ray 2 and ray 6. Y su ascendente es Virgo, que transmite el rayo 2 y 6. So therefore, Mercury, being the ruler of Virgo, and as well as the ruler of Gemini, because the sun was in Gemini in the later Lemurian times. Y Mercurio, que es rayo 4, y Virgo desempeñan una parte predominante en su destino, ya que Mercurio es un regente exotérico de Virgo y de Géminis, y el Sol estaba en Géminis en los últimos tiempos lemurianos. So Virgo and Mercury, therefore, play a very prominent part in the destiny of the Jewish people. Y Mercurio y Virgo, bueno, eso ya lo dije, desempeñan una parte predominante en el destino del pueblo judío. Now, if you remember, both Virgo and Capricorn are earth signs. That is the sign of the densest materiality. Y recordemos que tanto Virgo como Capricornio son signos de tierra. El signo son signos de una densa materialismo, sí, materialismo. And last time we left off with the thought that the Jewish people were the karmic clearing house. La vez pasada nos quedamos con el pensamiento de que el pueblo judío era un centro de distribución o de limpieza kármica. And we saw that Moses, the lawgiver on Mount Sinai, was Saturn in Capricorn, imposing the law of karma upon the people. Y vimos también que Moisés, el dador de la ley en el monte Sinaí, es Saturno en Capricornio, imponiendo al pueblo la ley del karma. So a clue to the significance of the Jewish people as a karmic clearance house can be found here. Y tenemos aquí un indicio sobre la significación de que el pueblo judío es un centro de distribución del karma. So DK asks us to ponder on those words, a karmic clearinghouse. And that's exactly what we will be doing today. El maestro de acá nos pide que meditemos sobre estas palabras, centro de distribución del karma, y eso es lo que vamos a hacer hoy. If you remember, the Jews were or are
the solar plexus of our planetary logos. Debemos recordar que los judíos fueron y son el plexo solar planetario. Through the Jewish people throughout the world, feeling, whether it's sympathetic or antagonistic, expressive of love or conditioned by hate, is being gathered to a focus in the planetary solar plexus center. A través del Preparatory. pueblo. Go ahead. Sorry, It's all Nicole. right. Okay, go. No, continue. Sorry. Okay. Preparatory to a great and permanent change, which we will see in a minute. A través del pueblo judío en el mundo, el sentimiento de simpatía o antagonismo que expresa amor o está condicionado por el odio se va acumulando para enfocarse en el centro plexo solar planetario, lo cual es preparatorio para un cambio grande y permanente. So the change that DK is looking for is the substitution of the solar plexus forces into the heart center. Y el cambio que el maestro de K está esperando que suceda es la sustitución de las fuerzas del plexo solar al plexo del corazón, al centro cardíaco. Hatred, aggression, separativeness are the three major sins of humanity, DK tells us. Oops. Odio, Oops, hang on. agresión, odio, agresión y separatividad son los tres pecados principales de la humanidad y son los métodos de control de las fuerzas oscuras. And a very important point that DK is making here is that these are the three modes whereby the forces of darkness seek to control humanity. Y es importante tener en cuenta que estos tres métodos con los cuales las fuerzas de la oscuridad tratan de dominar a la humanidad son esos: el odio, la agresión y la separatividad. So these are qualities of the solar plexus. Y esas son cualidades del plexo solar. As we saw last in part 2, the solar plexus is ruled by Mars, the god of war and aggression. Y como vimos y recordemos que en la parte 2 vimos que el plexo solar está regido por Marte, que es el dios de la guerra y que, bueno, representa todas estas cualidades que hemos hablado, estas fuerzas de la oscuridad. And if you also remember, Mars was exalted in Capricorn, their sun sign. Y debemos entonces también tener presente que Marte está exaltado en Capricornio, que es un signo de, is a sign of what? Sorry, Nicole. Is exalted in In Capricorn, that their is a sun. sign. Ok, No, the sun sign. que es un signo del sol. And the three great spiritual counterparts are love, selfless sharing, and synthesis, that are the qualities of the heart. Y los tres grandes contrapartes espirituales para esos métodos de la oscuridad son el amor, la participación altruista y la síntesis. Separativeness, according to DK, is the most fundamental
problem or source of trouble. De acuerdo con el maestro de K, la separatividad es la principal fuente de todo problema. Now, in this quote, DK is talking about the disease in the etheric body. El maestro de K habla que la enfermedad en este sentido está en el cuerpo etérico. So now we have to use our imagination to extend that on a much larger scale to represent the solar plexus of the planet. Vamos a usar nuestra imaginación para imaginar y extender este problema a una escala mayor, tal como es el plexo solar de todo el planeta, de toda la humanidad. So let's see what DK tells us about disease. So if you were to ask me what in reality lies behind all disease, all frustration, error, and lack of divine expression in the three worlds, I would say that it was separativeness, which produces the major difficulties in the etheric body. Plus, the inability of the outer tangible form to respond adequately to the inner and subtler impulses. Si me preguntaran qué hay en realidad detrás de todas las enfermedades, frustraciones, errores y falta de expresión divina en los tres mundos, respondería que la separatividad produce las mayores dificultades que se originan en el cuerpo etérico, más la incapacidad de la forma externa tangible para responder adecuadamente a los impulsos internos y sutiles. So here is found the cause of the bulk of the trouble. Aquí reside la causa de la esencia, de la principal razón de todos los trastornos y problemas. So if you remember, DK tells us that the problem of the Jews is that of humanity. And therefore, what he's really saying is the problem of the Jews is the source of much trouble in the planet. Y de una vez volvemos a enfatizar lo que dice el maestro de acá, de que el problema de los judíos es el problema de la humanidad. Y más allá lo podemos decir que el problema de los judíos es el problema de todo el planeta. The divine purpose is hidden in the karmic responsibilities of Sanat Kumara. El propósito divino escondido en las responsabilidades kármicas de Sanat Kumara. That divine purpose, as it expresses itself through the hierarchical plan, manifests the quality of love, the will to good, which gives to the purpose and the plan warmth, its magnetic appeal, and the major attribute of healing. Y bueno, esa responsabilidad kármica es la redención de la materia del primer sistema solar, del propósito divino cuando éste se expresa a través del plan jerárquico y manifiesta la cualidad del amor, la voluntad al bien, otorga al propósito y al plan calidez, atracción magnética y el principal atributo de curar. So the purpose of the planetary logos, as it emanates from his high place under the impact of his will to good, is redemptive in nature.
Podría decirse que cuando el propósito del logos planetario emana desde su lugar elevado por el impacto de su voluntad al bien, es de naturaleza redentora. So the theme of redemption, which underlies all the initiatory processes, is hidden in the karmic responsibilities of Sanat Kumara. El tema de la redención, que subyace en todos los procesos iniciáticos, está oculto en las responsabilidades kármicas de Sanat Kumara, thus making the Jewish problem as the planetary solar plexus very closely linked to the karma of our planetary logos. haciendo así que el problema judío del plexo solar planetario esté muy estrechamente vinculado al karma de nuestro logos planetario. The Lord of the world, Sanat Kumara, through meditation, is carrying forward processes which he instituted in his original creative imagination back in the darkest night of time when he decided to create this planet, Earth, for strictly redemptive purposes. El Señor del mundo, a través de la meditación, está llevando a cabo procesos que Él instituyó en su meditación creadora original en la más remota y oscura noche de los tiempos, cuando decidió crear nuestro planeta para propósitos estrictamente redentores. So that's his karma. The creation of our planet is Sanat Kumara's, or our planetary logos, karma. De manera que ese es su karma. Él creó nuestro planeta para redimirlo. So let's have a look at the three solar system and what's being instituted there. Vamos a ver nuestros tres sistemas solares y vamos a ver cuál es lo que representa cada uno de ellos. The aim of the first solar system is to unfold intelligence, the third aspect of divinity. El objetivo del primer sistema solar es desarrollar la inteligencia, el tercer aspecto de la divinidad. And these were the highest phase of the divine life possible in the first solar system. Y fueron la fase más elevada de la vida divina posible en el primer sistema solar. They are primarily the laws inherent in the life aspect of the form and therefore have in them the seeds of death. Fueron la fase más elevada de la vida divina posible en el primer sistema solar. The second solar system is to unfold love, the second aspect of divinity. El objetivo del segundo sistema solar es desarrollar el amor, el segundo aspecto de la divinidad, Where the laws of the soul must dominate. donde deben dominar las leyes del alma. Whereas in the first solar system, it was the laws of nature that dominated. Mientras que en el primer sistema solar las que dominan son las leyes de la naturaleza. The aim of the third solar system is to unfold will, the first aspect of divinity. El objetivo del tercer sistema solar es desarrollar la voluntad, el primer aspecto de la divinidad. Where the laws of life are to dominate. Y en este sistema tercero dominan las leyes de la vida. So we see that in this second solar system, we should be under the laws of the soul, which is love, will to good, cooperation, a brotherhood, etc., or group unity, etc. De manera que, volvemos a decir, en las leyes que dominan el segundo sistema solar son las del alma,
lo que significa amor, cooperación, buena voluntad, unidad. And if you remember, the Jews were the most advanced group in the last solar system, that is, in the first solar system. Y recordemos que los judíos fueron el grupo más avanzado en el primer sistema solar. Okay, so what is being said here is that these principles of the first solar system must be superseded by the laws of the soul. Y lo que queremos decir con esto es que esas leyes del primer sistema solar deben ser superadas, trascendidas a través de las leyes del alma. So our planetary logos soul plan is to transform the matter of the second solar system, which was inherited from the first solar system, by infusing and unfolding the second aspect of love in it, so as to form an intelligent, loving vehicle for the will of the solar logos to be expressed in the third solar system. We'll finish the rest in a minute. Okay. El plan del alma de nuestro logos planetario es transformar la materia del segundo sistema solar, heredado del primer sistema solar, infundiendo y desplegando en el segundo aspecto del amor para formar un vehículo amoroso inteligente. Where we are told that in the third solar system, the primordial substance will demonstrate that second quality of love. Termino el segundo párrafo. Para que la voluntad del logo solar se exprese en el tercer sistema solar, donde se nos dice que la sustancia primordial poseerá una segunda cualidad. So therefore, the theme of redemption of the first solar system matter is in line, therefore, with the will of the solar logos. Y el tema de la redención de la materia del primer sistema solar está en línea con la voluntad del logo solar. And this, our planetary logos, Sanat Kumara, is in process of doing, providing a definite culture wherein the germ of the solar will can be fostered in one of its aspects, that is either mental, astral, etheric, or physical. Nuestro logos planetario, Sanat Kumara, está en proceso de hacer esto, proporcionando una cultura definida en la que pueda fomentarse el germen de la voluntad solar en uno de sus aspectos, es decir, el mental, el astral y el físico etérico. And we are told that Sanat Kumara is not the only one. In conjunction with a similar project going on in two other planets, thus fostering the two other planets aspects. So the nucleus of the third solar system will be brought eventually into expression. Entonces, en conjunción con un proyecto similar que tiene lugar en otros dos planetas, fomentan así otros dos aspectos. El núcleo del tercer sistema solar será traído eventualmente a la expresión. So do you see, therefore, how the Jewish problem or the Jewish race, being the solar plexus of our logos, how vitally important it is to the solar logos to have that problem resolved? Entonces podemos ver cómo los judíos, los judíos o el problema de los judíos siendo el plexo solar de nuestro planeta, es decir, de nuestro logos planetario, es un problema que tiene que ser resuelto. The energies of the soul of group, unity, love, will to good, and all of these
soul qualities must be raised to the heart. No, the qualities of the solar plexus of the Jewish people must be turned and transformed by the laws of the soul. Esto significa que la energía del plexo solar que representa el problema de los judíos deben ser subidas, deben ser transformadas a las energías del alma, que son unidad, amor, cooperación y hermandad. I will pause for a minute because I can see that my computer is very low in battery. Okay, I will pause the recording for a minute. DK tells one of his disciples, DPR, he explains the clash of the ray methods, causing the conflict in his disciple's life. El maestro de acá explica que uno de sus discípulos de PR explica el choque de los métodos de los rayos. He says to him, most Ujú. of the conflict in your life has been the result of the activity of your astral body working under the second ray influence with a reaction upon your third ray physical body. Casi todo el conflicto de su vida se debe a la actividad de su cuerpo astral influido por el segundo rayo que reacciona sobre su cuerpo físico de tercer rayo. A close relation between the second and the third rays often works out in difficulty for the express two different ways of building. La estrecha relación entre los rayos segundo y tercero produce a menudo dificultad porque expresan dos modos diferentes de construir. So if we extend DK's advice to DPR, to the problem of the Jews, what do we see? Si extendemos lo que el maestro de K le aconseja a su discípulo de PR hacer, entonces lo podemos extender al problema de los judíos. Y entonces, bueno, podemos ver lo que está sucediendo. So we see the relash of the energies of the soul ray, Virgo, transmitting ray 2 and ray 6, and the personality of its and the ray of its personality forces, Capricorn, ray 3. Y lo que vemos es el resultado del choque de la energía del rayo del alma, el pueblo judío, que es ascendente Virgo, rayo 2 y 6, y el rayo de las fuerzas de su personalidad de Capricornio, rayo 3. So what we really are seeing is the fight between the heart center, the Jewish people heart center, ray 2, and ray 6, the solar plexus. Entonces lo que estamos viendo es la lucha que se presenta entre el rayo 2 del centro cardíaco y el rayo 6 del plexo solar. The clash between their soul and their personality forces. El choque entre las fuerzas de la personalidad y el alma. Now let's look at Saturn, who is the personality and the soul ruler of Capricorn of the Jewish people, and is one of the lords of karma. Vamos a ver a Saturno, regente de la personalidad y el alma de Capricornio del pueblo judío, como uno de los señores del karma. The exoteric and the esoteric planetary rulers of Capricorn are the same. Saturn rules the career of the man in this sign, no matter whether he is on the ordinary or the reversed wheel, or whether he's on the mutable cross or the fixed cross.
Los regentes planetarios exotéricos y esotérico de Capricornio son los mismos, y Saturno rige el curso del hombre en este signo. No importa si se halla en la rueda común o revertida, o si está en la cruz mutable o en la cruz fija. Saturn is one of the most potent of the four lords of karma, and it forces men to face up to the past and in the present to prepare for the future. Such is the intention and the purpose of karmic opportunity. De los cuatro señores del karma, Saturno es el más poderoso y obliga al hombre a enfrentar el pasado y a prepararse en el presente para el futuro. Tal es la intención y propósito de la oportunidad kármica. So from certain angles, Saturn can be regarded as the planetary dweller on the threshold for humanity as a whole to face that dweller as well as the angel of the presence, and in so doing, discover that both the dweller and the angel are that complete or that complex duality which is the human family. Desde cierto ángulo, Saturno puede ser considerado el planetario morador en el umbral, pues toda la humanidad debe enfrentar a ese morador y también al ángel de la presencia, y al hacerlo descubrirá que el morador y el ángel constituyen esa compleja dualidad que es la familia humana. So through their ruler, Saturn, the Lord of Karma, the Jews are being presented with a karmic opportunity for their Virgoan soul to manifest. A través de su regente Saturno, el señor del karma, a los judíos se les presenta la oportunidad kármica para que el alma de Virgo se manifieste. So the battle is on, therefore, between the form side of life and the soul. Por lo tanto, la batalla se libra entre el aspecto forma de la vida y el alma. The dweller on the threshold of divinity, DK points out, is humanity itself, with its ancient habits of thought, its selfishness, and greed. El morador en el umbral de la divinidad, hermanos míos, es la misma humanidad con sus antiguas costumbres mentales y su egoísmo y codicia. And again, what DK is really saying here, if we extend it to the Jewish problem, is that the Jews are the dweller, the planetary dweller on the threshold. Y de nuevo, lo que el maestro de acá nos está diciendo ahorita, extendiendo esto que estamos leyendo al problema de los judíos, es la lucha que se presenta entre el morador en el umbral, que se presenta con el morador en el umbral y el alma, la personalidad y el alma. Humanity today stands face to face with the angel of the presence, the soul, whose nature is love and light and inclusive understanding. La humanidad ahora está frente al ángel de la presencia, el alma, cuya naturaleza es amor, luz y comprensión incluyentes. Humanity today, we've repeated this, okay? Ujú. The Yes. great, it doesn't matter. The great problem today is which of these two will emerge the victor out of the conflict, and which of these two great agencies of life will determine humanity's future and indicate which way humanity will decide to go. El gran problema de hoy es cuál de los dos saldrá victorioso del conflicto y cuál de estos dos grandes agentes de la vida determinará el futuro de la humanidad e indicará el camino el cual la humanidad decidirá seguir. So the outstanding evidence of the law of karma in effect is the Jewish race.
De manera que la evidencia más destacada de la ley de la ley de causa y efecto es la raza de los judíos. Now, DK points out that all nations prove this law. El maestro de K señala que todas las naciones comprueban o viven esta ley, But he chooses to refer to the Jewish people because their history is so well known and their future and their destiny are subjects of worldwide universal concern. pero prefiero referirme al pueblo hebreo porque su historia es bien conocida y su futuro y destino son temas de preocupación mundial y universal. The Jews are a group of people in whom the principle of separation is pronouncedly present. Los judíos forman un grupo donde el principio de separatividad es muy pronunciado. And that's because they are the planetary solar plexus and being the most advanced product of the first solar system. Y eso es debido a que el plexo solar planetario es el producto más avanzado del primer sistema solar. So for ages they have, with determination and with obedience to the injunction in the Old Testament, insisted on regarding themselves as a people set apart. Durante épocas han obedecido terminantemente los mandatos del Antiguo Testamento y han insistido en considerarse un pueblo privilegiado. The result is that they are now evoking from the races among whom they are scattered a corresponding desire to force that very separation upon them. Como resultado de ello, evocan de las razas entre las cuales están diseminados el correspondiente deseo de obligarlas a mantenerse apartadas. And in today's events, it's the Arab people. I didn't understand the last word, the Arab people. What is that? What I'm saying is, here DK is saying that the result is that they are evoking from the races they are scattered. So, but what in today's terms, it's their conflict with the Arab world. They are evoking a corresponding desire to force that very separation on them. Okay. Y lo que se le ha dicho antes es que en el conflicto de hoy en día está representado esto que ha dicho, ¿no? De evocar en las razas esa separación, mantenerse separadas. And under the law, we draw forth from others what is actually present within ourselves. And to this law, races and nations are no exception. De acuerdo a la ley, extraemos de los demás lo que está presente en nosotros, y dicha ley no exceptúa a ninguna raza o nación. Today, this karmic law is working, and the Jews are paying the price, factually and symbolically, for all they have done in the past. Hoy la ley se está cumpliendo y los judíos están pagando el precio, de hecho y simbólicamente, por todo lo que han hecho en el pasado. So what we are seeing here is that the subjective soul Virgo urges are being distorted by personality Capricornian material application. Y lo que estamos viendo aquí es que el alma subjetiva de Virgo está surgiendo por la personalidad capricorniana en su aplicación material. So factually and symbolically, they are humanity. De hecho y simbólicamente son la humanidad. Factually and symbolically, they stand as they have ever chosen to stand, for separation.
fáctica y simbólicamente están como siempre han elegido estar a favor de la separación. They regard themselves as the chosen people and have an innate consciousness of that high destiny, forgetting their symbolic role, and that it is humanity which is the chosen people, not one small, unimportant fraction of the race. Se consideran a sí mismos como el pueblo elegido y tienen una conciencia innata de ese elevado destino, olvidando su papel simbólico, que es la humanidad, el pueblo elegido y no una pequeña e insignificante fracción de la raza. And factually and symbolically, they long for unity and cooperation, yet know not how to cooperate. De hecho, y simbólicamente anhelan la unidad y la cooperación. Sin embargo, no saben cómo cooperar. Factually and symbolically, they are the eternal pilgrim. They are mankind wandering through the mazes of the three worlds of human evolution and gazing with longing eyes towards a promised land. De hecho, y simbólicamente constituyen el eterno peregrino y son la humanidad que deambula por los laberintos de los tres mundos de la evolución humana, contemplando con ansiosos ojos la tierra prometida. And this promised land, the land flowing with milk and honey, are the gates of light or the gates of peace mentioned in the archives in the very first in the part 1 of our discussion. Y esa tierra prometida es la tierra que emana de leche y miel, o la tierra de las puertas de luz o las puertas de paz, que están mencionadas en los archivos y de lo cuales hablamos en la parte 1 de esta presentación de los judíos. They misinterpreted the promised land or heaven or the true Jerusalem, the place of peace, as the word Jerusalem means, for a physical earthy place, a Jewish city. Ellos malinterpretaron la tierra prometida o el cielo, la verdadera Jerusalén, el lugar de paz, como significa la palabra Jerusalén, por un lugar físico terrenal, una ciudad judía. So really, the place of peace, Jerusalem, is the sole realm. De hecho, realmente el lugar de paz, que es Jerusalén, corresponde realmente al reino del alma. Mm. Actually and symbolically, they resemble the mass of men, refusing to comprehend the underlying spiritual purpose of all material phenomena, rejecting the Christ within, as they did centuries ago, the Christ within their own borders, grasping for material good and steadily rejecting the things of the past. De hecho, y simbólicamente, se asemejan a las masas de hombres, rehusando comprender el propósito espiritual subyacente en todos los fenómenos materiales, rechazando al Cristo interno, tal como lo hicieron hace siglos dentro de sus fronteras, codiciando el bien material y desechando constantemente las cosas del espíritu. They demand the so-called restitution of Palestine, wresting it away from those who have inhabited it for many centuries. Claman por la así llamada restitución de Palestina, arrebatándola a quienes la han habitado durante muchos siglos. By their continued emphasis upon material possession, they lose sight of the true solution, which is that symbol
Symbolically and factually, again, they must be assimilated into all the nations and fused with all the races, thus demonstrating recognition of the one humanity. Y por el continuo énfasis que ponen sobre las posesiones materiales, pierden de vista la verdadera solución, la cual consiste, otra vez simbólicamente y de hecho, en ser asimilados a todas las naciones y fusionados con todas las razas, demostrando así el reconocimiento de la humanidad una. The Jews, Dike tells us, are great aggressors. Los judíos, tal como dice el maestro de K, son grandes agresores. They despoiled the Egyptians, and they took the promised land at the point of the sword, sparing neither man, woman, nor child. Ellos despojaron a los egipcios y tomaron la tierra prometida a punta de espada, sin perdonar hombres, mujeres y niños. Their religious history has been built around a materialistic Jehovah, possessive, greedy, and endorsing and encouraging aggression. Su historia religiosa ha sido erigida alrededor de un Jehová materialista, posesivo, codicioso, que fomentaba y alentaba la agresión. And Palestine was taken by the Jews because it was a land flowing with milk and honey. And the claim was made that the act was undertaken in obedience to divine command. Palestina fue tomada por los judíos porque era una tierra rebosante de leche y miel, y proclamaron que la acción fue emprendida obedeciendo a un mandato divino. And we saw that in the year 1280 before Christ, Moses leads the exodus from Egypt. And according to the Bible, Moses leads the people out of Israel, out of slavery of Egypt, to the promised land of Israel. It was already inhabited, and the Israelites are commanded by God to take the land by force. Y esto lo pudimos ver que sucedió en el año 1280 a.C., cuando Moisés lidera el éxodo de Egipto, según la tierra prometida, el pueblo de Israel fuera de la esclavitud de Egipto, a la tierra prometida de Israel. Ya está habitada. Dios ordena a los israelitas que tomen la tierra por la fuerza. And the fight over Palestine today is fomented by the Zionists, not by the Jews as a whole, a fight in which Zionists prevented the displaced Jewish persons, only 20% of the whole, from discovering how welcome they are in many countries throughout the world. Y la lucha por Palestina está fomentada por los sionistas, no por los judíos, donde los sionistas evitaron que los judíos desplazados, solo el 20% de la totalidad, descubrieran que en muchos países del mundo, And a fight which has greed and not any love of Palestine behind it, and which is governed by financial interest and not by the humanitarian spirit which the Zionists claim. y esta lucha estaba respaldada por la codicia y no por el amor a Palestina, regida por intereses financieros, no por el espíritu humanitario que proclaman los sionistas. And there's a historical reference here. Almost 5 years before receiving the mandate from the League of Nations, the British government had given commitments to the Zionist organization regarding the establishment of a Jewish national home in Palestine, for which Zionist leaders had pressed a claim of historical connection since their ancestors had lived in Palestine 2,000 years earlier before dispersing into the
diaspora. Como una referencia histórica, tenemos que casi 5 años antes de recibir el mandato de la Sociedad de Naciones, el gobierno británico se había comprometido con la organización sionista a establecer un hogar nacional judío en Palestina, para lo cual los dirigentes sionistas habían hecho valer una conexión histórica, ya que sus antepasados habían vivido en Palestina 2000 años antes de dispersarse en la diáspora. And Arab demands for independence and resistance to the Jewish immigration led to a rebellion in 1937, followed by continued terrorism and violence from both sides. UK considered various formulas to bring independence to a land ravaged by violence. And in 1947, the UK turned the Palestine problem over to the United Nations. Las demandas árabes de independencia y la resistencia a la inmigración desembocaron en una rebelión en 1937, seguida de terrorismo y violencia continuos por ambas partes. El Reino Unido consideró varias fórmulas para llevar la independencia a una tierra asolada por la violencia. En 1947, el Reino Unido entregó el problema de Palestina a la ONU. So that reference is being made to the massive immigration of the Jews after World War I into Palestine. Y esta referencia se hace a la inmigración masiva de los judíos después de la Primera Guerra Mundial a Palestina, When the British mandate incorporated the Balfour Declaration of 1917, expressing support for the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people. And during that mandate, from 1922 to 1947, large-scale Jewish immigration, mainly from Eastern Europe, took place, and the numbers swelling in the 1930s with the Nazi persecution. cuando el mandato británico incorporó la Declaración Balfour de 1917 que expresaba el apoyo al establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Durante el mandato de 1922 a 1947 se produjo una inmigración judía a gran escala, principalmente desde Europa del Este, cuyo número aumentó en la década de 1930 con la persecución nazi. So they basically displaced the Palestinians from their own home. Y esto es básicamente el desplazamiento de los palestinos de su hogar. The thought form of the Jews, is most powerful, being an ancient religion, not a nation. La forma de pensamiento de los judíos es la más poderosa, siendo una antigua religión, no una antigua nación. And the national thought form of any nation is necessarily a powerful entity. Y la forma de pensamiento nacional de cualquier nación es necesariamente una entidad poderosa. But there is always trouble when that which should be past and gone seeks recognition along ancient lines. And this is a lesson which the Zionists must perforce learn. Siempre hay dificultades cuando lo que debería haber pasado y desaparecido quiere ser reconocido a lo largo de antiguas líneas. Y esta lección deben forzosamente aprender los sionistas. Oh, what's happened here? Okay, we've already said that, so we won't worry about that. They have resurrected something which has been dead for many, many centuries and are now attempting to call it a nation. Ellos han resucitado algo que ha estado muerto por muchos, muchos siglos y ahora están tratando de llamarlo
una nación. And this is why DK says that there is always trouble when that which should be gone and past seeks recognition along ancient lines. Y es esto lo que el maestro de K dice, que siempre hay dificultades cuando lo que debería haber pasado y desaparecido quiere ser reconocido a lo largo de las antiguas líneas. So not only they are not a nation in any true sense, but are an ancient religion. Entonces, no es una antigua nación, sino una antigua religión. And that religion is also archaic and obsolete. Y esa religión está ya arcaica y obsoleta. The area of difficulty, we are told, is the Near East and Palestine. La zona actual de dificultad, como bien saben, es el Cercano Oriente y Palestina. The Jews, with their illegal and terrorist activities, have laid a foundation of great difficulty for those who are seeking world peace. Los judíos, por sus actividades ilegales y terroristas, han sentado bases de grandes dificultades para quienes tratan de promover la paz mundial. And as a Jewish member of his ashram pointed out, and DK commends him on his soul vision, the Jews have partially again opened the door to the forces of evil, which worked originally through Hitler and his evil gang. Como lo señaló un miembro judío de mi asrama, y lo felicito por su visión egoica, los judíos han abierto parcialmente la puerta a las fuerzas del mal que actuaron originalmente por intermedio de Hitler y sus secuaces. There is a triangle of evil here. Aquí hay un triángulo de la maldad. Aquí. And there are 3 points. One is the movement in the United States, another in Central Europe, and the third one in Palestine. Hay un punto que tiene movimiento en los Estados Unidos, otro en Europa Central y un tercero en Palestina. And Palestine is no longer a holy land and should not be so regarded. Y Palestina ya no es considerada una tierra santa. Palestine should no longer be called the Holy Land. Its sacred places are only the passing relics of 3 dead and gone religions. Palestina ya no debería ser llamada una tierra santa. Sus lugares sagrados son solo reliquias pasajeras de 3 religiones muertas y desaparecidas. The spirit has gone out of the old faiths, and the true spiritual light is transferring itself into a new form which will manifest on earth eventually as the new world religion. El espíritu ha salido de las antiguas religiones y la verdadera luz espiritual se está transfiriendo a una nueva forma que se manifestará en la tierra finalmente como la nueva religión mundial. First, Judaism is obsolete and separative and has no true message for the spiritually minded, which cannot be better given by the newer faiths. Primero, el judaísmo es viejo, obsoleto y separatista, y no tiene un mensaje verdadero para las personas de mentalidad espiritual que no puedan transmitir mejor las nuevas religiones. The Muslim faith has served its purpose, and all true Muslims await the coming of the Imam Mahdi, who will lead them to light and to spiritual victory.
La fe musulmana ha cumplido su propósito y todos los verdaderos musulmanes esperan la llegada del Imán Mahdi que les conducirá a la luz y a la victoria espiritual. And the Christian faith also has served its purpose. Its founder, the Christ, seeks to bring a new gospel and a new message that will enlighten all men everywhere. Y la fe cristiana también ha cumplido su propósito. Su fundador trata de llevar un nuevo evangelio y un nuevo mensaje que ilumine a todos los hombres en todas partes. Therefore, Jerusalem today stands for nothing of importance except for that which has passed away and should pass away. Jerusalén, por lo tanto, no representa nada importante en la actualidad, excepto lo que ha desaparecido y debe desaparecer. The Holy Land is no longer holy, but is desecrated by selfish interests and by a basically separative and conquering nation. La Tierra Santa ya no es santa, está profanada por intereses egoístas y por una nación básicamente separatista y conquistadora. So, how is karma resolved? ¿Cómo se resuelve el karma? All karma of evil nature is solved by the presentation of an accepting will, Todo karma de naturaleza maligna se resuelve mediante una aceptación voluntaria. that is, the people must recognize that there is something wrong and want to do something about it. Lo que significa que la gente debe reconocer que ha hecho un mal y que tiene que hacer algo para resolverlo, para trascenderlo. A cooperative love, A través también de un amor cooperativo, a frank acknowledgement of responsibility, un franco reconocimiento de la responsabilidad and a skillful adjustment of united joint activity to bring about the good of humanity as a whole, not just the good of an individual nation or people or race. y un hábil reajuste de la actividad conjunta y unida para obtener el bien de toda la humanidad y no solo el bien individual de una nación, un pueblo o una raza. Will the Jewish race resolve their evil nature by these 4 points that DK just mentioned? Y esto es como el pueblo judío debe resolver su karma a través de estos 4 puntos que se han presentado. The Jewish problem, DK tells us, will not be solved by taking possession of Palestine, by plaint and demand, and by financial manipulations. El problema judío no se solucionará posesionándose de Palestina, con lamentos y demandas y con manipulaciones financieras. That would be but the prolongation of ancient wrong and material possessiveness. Esto solo sería la prolongación de antiguos errores y condiciones materiales. When humanity will have solved correctly the Jewish problem, and when it has resolved it in a humanitarian and sound manner, Cuando la humanidad haya resuelto correctamente el problema judío y cuando se haya resuelto de forma humanitaria y sólida, then the energy of the planetary solar plexus will have been raised to the heart, and a great transmutation will have taken place. entonces la energía del plexo solar, del centro plexo solar planetario, habrá sido elevada al corazón y se habrá hecho una gran transmutación. Thank you, friends. And I think this is the last slide. Yeah, that's it. Thank you, friends, for being with us. Gracias a todos por estar aquí.
You're very welcome to make any comment or give an opinion or share something that jumped at you during the presentation. Bueno, están bienvenidos cualquier pregunta, comentario acerca de esta presentación. Diana, ¿estás allí? ¿Me oyes? Sí, te oímos ¿Eh? perfecto. Ah, ok. Sí, estoy aquí, pero el internet se me fue como 4 o 5 veces. Me tuve Bueno, que tratemos de reconectar. hacerlo. Voy a permanecer un Sí, ratico más. sí, Tratemos está y si bien. hay algo, ok. De todas maneras, somos poquitos. Ujú. Bueno, yo sí tengo bueno, muchas preguntas, pero eh, una que viene ahora a mi mente es si el pueblo judío, ya que por lo que aquí se dice, no se puede considerar la nación. Nosotros trabajamos con la sanación a todas las naciones en el UN y en nuestro servicio de los martes. Pero en este caso, pues entonces no deberíamos estar hablando de Israel, sino del pueblo judío que representa el plexo solar del logos planetario. Mi pregunta es, ¿significa esto que sobre el pueblo judío recae la responsabilidad del ascenso de energía al centro cardíaco planetario de toda la humanidad? Tú puedes hacer la traducción. Bueno, let me try. Nicola's question is about we are usually for the last 2 years or 3, I don't remember, we start working with the UN, Esoteric United Nations, healing, you know, evoking the Christ and all of that. And also for our Tuesday service for the nation, the healing of the nations. But maybe I misinterpreted this. But I think we are focusing here in this presentation in the race of the Jews, not the nation, not about Israel as a nation because it's very young. No, I was thinking, all of this means that over the Jews, because they are the symbolic representation of the solar plexus of humanity, of the logos planetary, the planetary logos, the responsibility to elevate these energies to the heart center. This is the responsibility, all the responsibility of these Jews, the responsibility for all the entire humanity. Yeah. Delay of Jews. Jews. What did you mean by that? ¿Cómo Share se dice? with. Share with. Is that what you're saying? We share ¿Cómo se dice humanity. judíos en inglés? Jewish, Matilda? Jewish. Jewish. Yes. Yeah. All the responsibility is about the how the Jewish is going to transfer the solar plexus to the heart center. Is the only for them this responsibility? No, I think, well, because they represent the solar plexus, of course, it's their responsibility. It's their karmic responsibility. But we will see next week when we talk about the solution, DK but suggests that the Gentile also makes adjustment in their attitude and don't persecute the Jews and accept them with open arms. So
because at the very beginning, if you remember, DK tells us that the Jewish problem is the problem of humanity. So it is something that it shares with the rest of us, except that they are more prominent because it's on a much, much larger scale. Right. Yeah. Right. But yes, still because the materialism, the separativeness, all of this is a characteristic of every nation. Yeah, correct. Yeah, and I have another question regarding the slide 38. 38, yes. Una pregunta sobre la slide 38 about the Judaism, which is all and separative and all of that. But also, I don't know much about this religion, but I think that they are waiting also the savior, the Messiah, the avatar, yes, their own Christ, I can say, their own Christ. Yes. They are waiting for him, but they've already rejected him 2,000 years ago when he was amongst them, because Master Jesus took a Jewish body. Yeah, they didn't recognize him. No, but they the didn't Muslim, recognize. but the Muslim also didn't recognize. Yeah, but at the time there wasn't in Israel. They weren't Muslims then. Most of the history of Christ revolves around the Pharisees and the Jewish what do you call that? Orthodox Judaism. Yeah. Most of the Old Testament revolves around them. Yeah. Okay. And I think the Arab problem was not as pronounced at the time, but it was with that, when we mentioned the historical references. Yes. No. The historical references of in the massive immigration of the Jews after World War I. That's where the problem started to become more and more exacerbated. Yes, because they started displacing the Palestinians. Yeah, yes, it's the human story. Yeah, well, that's right. Yes, the human story. Yeah, but interesting. And I've put it is there in this look at since let me increase that picture so that we can see. Oops. I mean, all of this was Palestine or by Palestinians, and look at it from 1947 to now. Look at that. Look at the difference in the I mean, that's an awful lot of Palestinians being displaced. And that's where the karma is, because they are not being there's no justice. It's only been one-sided. And this is what DK is
is saying through their distorted ray 1, you know, they took the land by force, no cooperation, no justice there. And do you know the ray of the Palestine? It's ray 6. Well, I think we Oh, mentioned that Palestine last. is Rex. Yeah, yeah, Oh, okay. ray 6. Okay. So then what we are really seeing here is the solar plexus of the planet is really, really in turmoil. Because you have two groups, the Jews being the solar plexus, and the Palestinians, who are also ray 6 governed by the astral, governing the astral plane or the solar plexus. So we see that the planetary solar plexus is in real trouble. And no wonder DK says that, you know, well, once this is resolved, then the huge progress will be made from a humanities point of view, not just in that little area,